What's up, good people? Welcome back to our YouTube channel. My good name is Lady Roxy ama ukipenda Shiko, baby girl Shiko. So today niko na idea our baby girl, our boy Majanki selini prank jana ho sijui tani non mimi ni nani atajua juu leo. So today niko na idea, sitaki kuongea kwa nguvu juu bedroom, you don't know what anafanya, maybe ana trade, I don't know. So niko na idea today, anajua nilitoka nje kubaya tisa, but nitamwambia like sikupata samali, nataka kureact, nimwambie si hadi wewe unaweza pika food nuggets, sijui kama unanielewa, azina like nitakuja nimwambie nimeshiba nini, sisikii kupika, anza kuniuliza mbona uniletea sahani empty kwa meza, nimwambie anaweza amka ende kapike, but nimenunua food juu kunaweza nyongo, so kuna food hapa asino chicken na kasoda ka ice cream. Sasa kuna hapa hizi sahani na the plates are empty. So nita place hizi sahani kwa meza, and then nimwambie ni chini mtama kila moja. A great idea, acha yeye mwenyewe ajileta. Then aseme sio waleta food ama itakuwaje, nitaweka tu kwa meza ni kiti, there is no need of calling juu nisimuitaje nisimuite. So nita place sahani kwa meza. Majanki mtadunini. So it's about to go down. Chill. Akoje sasa. Inakaa food tamu by the way. Kuna food, kuna nini. So babe, your food is ready. Your food is ready, Majanki. Hatushindwi sisi ndani. So hold on kidogo. So sijui nimwita masimuti. Siki kuongea na nguvu juu kai. Naweza kuwa umejipa maybe ananisikia ajiza akili. But hopi nasikia. So taketi na simu yangu tuchila kwenye sindo. Ama nijimuitishe nimwambie tanikidi. Anyway, itanione kwenye nitafanya, but stay tuned my girl, stay tuned. Tungoje tuone. Babe, kwenye unadu? Babe, kwenye unadu? Kwenye unadu? Let's watch movie. What? Watch movie. No.
Wacha tuketi tuwatch movie. Nasikia nimeshiba kai. Tuko bedroom. Chakula iko ready. Mpika nini? Nyumba inanuka vizuri. Aje? Perfume? Mombasa date 22. 22 of Imwezi. March. Guy, date 22 ni lini wendo? Ndio. It's 22 siniveno. Tutajua. Mtajua nini? Tutafika kwa tutaenda hata. I don't know. Ndio huko. Food ukiti hapa. Ndio nimeshiba shit. Kichwa. Unataka tuwatch movie gani? Baby. Baby. Hiyo ni gani tena? Ave. Hello. Hi. Nini? Nini? Ati? Oh, si nimeachana na hapo. Una plan kula nini hapa? Hey, niko sikia nimeshiba we. Wacha jokes. Walai. Tutaongea kesho basi. Bye. Ati? Nini? Nini? Kula sahani ama hela. Kwani huoni chakula? Sitaki mchezo sawa. Mimi sina mchezo. Udiko. Juice wende upike. Wewe udiko. Sasa uko na mkono sende upike. Niende niamke, niende nipike. Siko na mkono, kwa hiyo mkono kaza. Dai saa saa ngapi? Si mtu asemanga atapika mapema. Sasa utaki kupika? Ungeniambia nikule nje kama upiki. Sio njema nini? Wende upige, ni nini? Mambo kule yogurt. Udiko wapi? Mimi sitaki mchezo. Mimi sina mchezo, wende upige. Unahisi njaa? Mimi sihisi njaa. Nimeshiba.
Nimeshiba mimi. Chacha iko wapi? Unaweza kwenda tunashinda na wewe. Yep. Hadi tanja sitaonyeshwa. Lakini niko serious food iko. Jadi niko serious, ndio upiki. We. Ni nini unani point? Astropay. Astropay inafanya kazi gani? Isitabiwa. So you go and cook your food. So you go and cook. You feel hungry. Do you feel hungry? Go and cook. Ama sumeshiba hadi singekunywa yogurt. Sumeshiba. That is chakula. So just eat. Don't drink. So nipe food. Hey! Kwa toraigua. Kawaigua dogate. Kutoka leo unaenda unatafuta pesa, mimi napika. Mkaa kaa kwa nyumba napika, sawa? Sawa. Mimi nitafuta pesa wapi? Si utajua. Mimi niko shule. Uende utafutange pesa, mimi nakaa kwa nyumba, mimi napika, sawa? Naamka kwa romantic, unasikia demu tikwe umpunze kucheza pool. Nasikia akisema tucheze ya pesa. Tucheze ya pesa. Kwani unaenda? Nani ni pesa ya chakula si? Ni sawa, enda ununue. Utanibaia milkshake. Pesa nilitoka kubai na chakula. Kata kubai. Ndio ubai naenda kunywa na milkshake. Simu yangu nyingine iko wapi? Sijui. Bebe tunakwambia. Guys. Ni prank. Ni prank. Getting Tanguani. Unanukia poa, rada. Baby, nataka chakula. You want food? Food. Doi karere guire niki. Kutoka nienda nikabai food. Si uketi before uende kununua food, hebu keti. Si acha nifunge mlango. Leo nimeongesha kwa mlango. Ole. Simu yangu hiyo nyingine iko wapi? Simu yako hiyo nyingine? Ni nini? Siangalie huko. Nimekuprank vizuri. Keti nikuletea. Sitaki ujinga. Keti nikuletea. Una jam? Sitaki. Una jam? Nenda nikakule nje. Ndipo mlikuwa mnataka na mafans wako. Mafans wako? Simu yangu iko. Nimekuonyesha simu yake nini? Unatafuta simu gani? Surprise! So nangoja ni surprise ike, si surprise ipi? Tuseme utakula basi. Sikuli. Kwani ni kesho. Tuwekelea hapo uone sikuli. Timreti hoye. Ndio Kia dokalire. Kono ulire. Ndio wenye niko njaa alafu wanaletea mchezo hapa wewe. Kuja niambie fans wangu. Acha nioge mikono. Tuweka pote leo akichakula wewe. Mmepata nani amjanipata? Chakula wewe. Na nita change password hii simu. Food can make you fight. Alikuwa amenuna hivi. Lakini Timreti tumempata. Sisi ni akina nani? Tupatane kwa next prank. Bye guys. You subscribe to our channel, like, share and comment. Bye guys.